this is called Grutas de las Granadas. It's in part of Taxco in the state of Guerrero. So we're gonna go into underground water system. We're gonna explore that further. So we're in the entrance of the caves and it's like pitch black now. So they're giving us flashlights. It's a little eerie. 150 meters that we're gonna explore right now. Let's go. So we're on our way out of the Grutas de Granada. We were jumping off different rocks. It's very dark in there. It was really cool to see the different rock formations. And it was a short 150 meter way down. And then now we're back up. We're gonna go check out the waterfalls that this water system actually feeds the river that goes to these waterfalls. Ahorita pues está totalmente seca, nada más es un mínimo de agua el que le está corriendo en aquella parte de allá. En ese mismo punto, ahí se realiza el rapel también. Son 35 metros para hacer descenso. Al igual, en temporada de lluvias, todo esto se vuelve una sola caída. Todo lo que se observa blanco es el lugar por donde pasa corriendo el agua. Mi marido está a punto de saltar de ese árbol. Me está dando un poco de curiosidad y un poco de miedo. Pero vamos a filmarlo a ver qué sucede.